Hello dear students, in the previous class I think all of you know very well. I started third chapter, that is private, public and global enterprises. We already know the meaning and definition, okay, characteristics and also merits and limitations in the previous session. We will move on to the next concept, that is global enterprises. I already explained this concept also, global enterprises. In that, the characteristics of a global enterprises I am explaining, but only one concept I covered in that. It means only one features I covered in that, that is huge capital resources. There are 7 features are there relating to global enterprises. Let us just highlight the once again huge capital resources and explaining, okay, and remaining features are to be explained. Okay, huge capital resources. First one, I am not going to take much time because the time limit is also there. So huge capital resources, yes, obviously these enterprises are characterized by huge capital resources, and also these enterprises are also able to raise funds from different or various sources are available to these kind of enterprises in the countries. Andre ಈ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಮೇ ಇಶ್ಯೂ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, then these global enterprises can also raise funds through issue of equity shares or debentures. And also another way to raise funds from the public is or from other institutions, andre financial institutions are also available to give funds to these kind of enterprises also. And one more thing, the financial institutions are also very interested in investing these kind of global enterprises because ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ because of their credibility. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, it means these enterprises are so strong, okay, financially they are very strong. It means they are capable to refund or repay that amount to the institutions or to the investors, because there may be any kind of situations, okay, under all circumstances these enterprises are going to face such kind of a problems also. So the investors and also the banks and the other financial institutions or the host countries of banks are also ready to invest in these kind of enterprises because of their credibility in the secondary market also. So next we will move on to the second one, foreign collaboration ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. Second one, foreign collaboration ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ global enterprises, okay, global enterprises usually make a contract or usually enter into contract with the Indian companies. For what purpose? Nodi hang aitradra global enterprises usually enter into agreement or enter into contract with the Indian companies for the purpose of transfer of a technology, production of goods, use of their name, okay, use of their names on the final products. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಎದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಲಾಬೊರೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್
okay, with a low cost compared to their hometown and compared to India. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್, ಓಕೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮಷಿನ್ಸ್, ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಕೊರತೆ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊರತೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಆರ್ ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಬೆಟರ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಬಿಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಹೌಸಸ್ ಆರ್ ವಾಂಟಿಂಗ್ ಟು diversify or they want to expansion of their business activities or operations, then this kind or this is the best way of doing a business ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಅವ್ರು ಎದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್, there are so many restrictive clauses are relating to this kind of agreement. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳದಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಎದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾಕೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅದಾವು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, pricing and the dividend payment and the tight control by the foreign technicians. There are so many restrictive clauses are there in these kind of agreements. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ these MNCs may collaborate with the private companies, government companies and also ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಲಾಬೋರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿನ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ ಹಿಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. MNCs may collaborate with the private companies, government companies and also the foreign companies also. Next ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಹೌಸಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ some big industrial houses are operating in our country. If say we can also say that if they want to expansion, if they want to expand or if they decided to expansion of their operations, it means diversification of their businesses, then these kind of business houses are wanting to expansion and okay operations have gained by collaborating with the MNCs ಅಂತ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರ MNCs ಕಂಪನೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಆದಾಗ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಇರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ವೆನ್ ದೀಸ್ big industrial houses are collaborate with the foreign companies. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ಬಟ್ ದಿಸ್ okay foreign collaboration gives rise to the monopolism practices. It means the wealth of the market or wealth of the nation is concentrated only in the few hands. ಅದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಆನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸೈಡ್, ಇಫ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಆನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ this is good for expansion or diversification or opening of branches in other countries also possible. On one side it is helped or it contributed for the economic development of a country, but on the other side this will give rise to the monopolism practices in our country because and concentration of a company in a few hands is possible. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Next, advanced technology. Yes, obviously, these enterprises possesses technological superiority than compared to another organizations. ಇವು ಎಷ್ಟು superiorityಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ because these enterprises have a technological superiority in their method of production also, and these enterprises are also able to conform to the international
quality standards and also quality specifications, because these industries or because these enterprises uses such machineries which are very very sophisticated compared to another organizations. Then this leads to industrial progress of the country in which such MNCs are operating. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗತ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ತರನಾದಂತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ these enterprises are also provided us computerization and other inventions have come due to technological advancements provided by MNCs. Now now comparison ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ compared to domestic enterprises and compared to foreign companies or multinational corporations, whatever the method of productions, there will be a lot of difference, so they can able to satisfy the international quality standards. ಅವರು able ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ these enterprises are characterized by having highly sophisticated research and development departments, are continuously engaged in the process of innovation and the new designs for the existing products. ಒಂದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಏನಂತಂದ್ರ these enterprises are characterized by their characterized by having sophisticated research and development departments engaged in the process of innovation, and there are various new designs are there. They want to implement on the existing products also. But this kind of activities will be possible only to these kind of MNCs only, because this requires huge amount of a capital for research and developments, but that is not affordable to the domestic companies, but this is affordable to the multinational corporations. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖರ್ಚನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್, the marketing strategies of global companies are far more effective than another companies. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು, when we compare to the strategies, marketing strategies of these MNCs are far more better compared to the other organizations operating in our countries. It means they use aggressive marketing strategies for increasing the sales in a short period of time. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಗದಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಂಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಒಳಗ ಕಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಫಾರ್ improving or for increasing the sales in a shorter period of time. And also their advertising and their sales promotion activities are so effective compared to domestic organizations. ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು, ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಸೊ then there is no problem at all for these kind of enterprises. It means they can sell their products in any market. ಇದರಿಂದ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
since they already have carved out a place themselves in the global market, because their brands are well known, selling their products in the global market is not a problem at all for these multinational corporations. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ, ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು. Their operations and activities extend their physical boundaries of their home countries. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ದಾಟಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಕಂಟ್ರಿಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿನ ಒಂದು ಏನು ಜಾಗ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, these enterprises, their operations and activities extend their physical boundaries of their home countries because of ಯಾಕ್ರಿ ಸರ್ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, their international image also builds up, and their market territory expands, enabling them to become international brands because of sophisticated technology, because of marketing strategies, because of their networks through their branches. It means these multinational corporations are operating in a different countries with the help of a network of their branches. ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. Due to their gain, they occupy dominant position in the market ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Because it means that they operate through their branches, subsidiaries and foreign affiliates, because all these also supportive for the main branches. Then last one we will move on to the centralized control. Last ಹೋಗೋಣಂತೆ centralized control ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, they have their headquarters in their home country and they have a control over all the branches and all the subsidiaries and all the foreign affiliates, operating in a different market in a different countries also. It means they required a broad framework, with a limited exercise and helpful with a limited exercise to their broad policy framework and helpful. Hengandra, when these organizations, when these branches, when these subsidiaries are exercised control over on these branches, requires broad framework with the limited policies. It means one branches is not going to interfere in the day-to-day activities of another branches. It means the rules and regulations will comes from only the headquarters or the main head of that branches. Today I am going to stop here only. What are the features relating to the global enterprises is now over. Then we will move on to the next concept, that is joint ventures. That will be explained in the next class. Thank you.